رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات الله. This is the first Thursday of the month after Muharram and Safar almost that I'm here, and keeping in mind the Islamic calendar as well as the common calendar, that we just commemorated the shahadat of our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa Rizvi alayhi salatu wassalam. And these are the days of Arba'in also, which coincides with the Christmas and the New Year vacation time, and it seems Mu'mineen also have indeed taken a vacation after all the busy schedules of the Majlis. Because now everybody is just waiting for Eid al-Zahra. Keeping that time in mind, I wanted to share with you a segment from the discussion that our 8th Imam, Ali ibn Musa Rizvi alayhi salam, had in the court of Ma'mun al-Rashid. And the background is very interesting, that I'm not going into the history of why Ma'mun al-Rashid invited Imam Rizvi alayhi salam all the way from Medina to Merv. Basically, I made this comment before, probably in a Majlis regarding the 8th Imam, that the journey that he went through from Medina to Merv is probably the longest journey done by any of the Imams before or after him. Because if you look at Merv is in one of the Central Republic, in Turkmenistan, which is in the north of Afghanistan and Iran. And these days it's known as Meri. Merv, what was Merv in Arabic, books, is now known as Meri there. And this is where Ma'mun al-Rashid was stationed after his father's death, Harun, and there was dispute between the two brothers, Amin and Ma'mun. Amin was in Baghdad, he took over, and there was a dispute between them. It took about 5 years for them to settle, until Ma'mun al-Rashid and his supporters were able to defeat Amin and his supporters. And that is the time where, that 5 years of the imamat of our 8th Imam after death of Harun al-Rashid was actually the time of relief. Because when the two brothers were fighting, they were not really bothered with the Imam. And that is where he had this opportunity to spread his knowledge among the Ummah. And that is why you will see in the Shia literature after the 5th and 6th Imam, quantity-wise, the largest hadith literature comes from the 8th Imam. So we have the 5th and 6th Imam, who have more than anyone else, and then you have the 8th Imam, and that is because of that time. Interestingly, even the 5th and 6th Imam got the opportunity because there was a fight going on between Abbasid and the Umayyads. And so it was those kind of situation where, one of the du'as which we have from our Imams, Allahumma shghal al-zalim bil-zalim, or Allah keep one zalim busy with the other, so then we will be at peace. And we see in historical terms that was the reality.
Anyway, this after Ma'mun al-Rashid came into power, he part of his strategy in order to calm down the Shia resistance and opposition in different parts of the Muslim empire. One of the issues was to bring the Imam closer to him. And Ma'mun al-Rashid was known among the Khulafa to be somebody who was interested in scholarly discussions. He liked to have scholars with him. And sometimes he would just be in attendance, listen to things, and sometimes he would even engage in discussion with the scholars. When Imam came there, he actually organized one day with his minister Fazl bin Sahal. He says that I would like you to gather all the scholars, people like al-Jasaliq, and the Catholics, the Jewish people, the Sabi'in, the Zoroastrian people, and all different religious scholars who were there in the city under his patronage actually. And he wanted them to, he used to have gatherings with them. And this time he says to his minister, Ma'mun al-Rashid, that I would like to have a gathering with these religious scholars, with my cousin Abu Hassan Ali ibn Musa al-Raza, who has come from Medina. And so he gathered all of them, brought to the Khalifa, and Khalifa says, I have gathered you for a good deed, and I would like you to have a debate with my Ibn Ammi Hadha al-Madani al-Qadim alayya, this cousin of mine from Medina who has come to the city. So tomorrow I would like you to come to me, and I don't want anyone to be absent from those who were there. And so they, of course, he was the king. Nobody can have any second opinion there. They said, yes, we will show up tomorrow. Then he sent Yasir al-Khadim, who was actually appointed by Ma'mun al-Rashid to be in the service of the Imam. So he was also kind of a messenger between the Khalifa and the Imam. He goes there and says to the Imam, and the wordings are very interesting, where he says, he addresses Ma'mun al-Rashid as Amir al-Mu'minin. He says, Amir al-Mu'minin conveys his salam to you. And he says, may I be fida, sacrifice for you. I have gathered the scholars from different religions and theologians from different communities. So I would like to see if you are willing to come and sit down and have a discussion with them. And if you don't want, that is fine. And if you want us to come to you, that is also not a problem. So he was being very, very, courteous and kind to the Imam. Imams told Yasir al-Khadim that it's okay, just tell him that, I know what he's planning and I'll be there tomorrow. Hassan bin Muhammad al-Nawfali, who was there, one of the companions of the eighth Imam, he says, after Yasir al-Khadim left with the response of the Imam, Imam turned to Nawfali and he says, you are Iraqi and you know this politics. Do you know why this person has, called me? And he says, oh Imam, you know better. I think he's called you to test you. And he wants to basically, create a situation of debate. And this is where Imam basically says that when, Nawfali didn't say anything, but Nawfali in his mind, he was kind of concerned about the Imam, because these are all scholars of top class of their own communities. And he kind of had a, hesitation asking this, but Imam said, it seems you are afraid that they will defeat me in the discussion. He says, Imam, no, that's not what I think, but I still have this fear. And this is where Imam says to him that if I talk to them, to the people of Ahl Tawrat, in Torah, on the basis of Torah, with the people of Ahl Injil, on the basis of Injil, and on the basis of other religious books of other communities, what do you think about it?
And this is where we come to realize that, Nawfali probably didn't realize that this is the Ali of the Ali. He's a descendant of that Ali who had challenged that bring anyone with their case. If they are Christian, I will judge them according to Injil. If they are Jewish people, I will judge their case according to Torah. And if they are Muslims, I will judge according to the Quran. Salawat. Anyway, the meeting took place, and I would just like to share with you. As I said, I'm keeping the time of this Majlis in mind, the Christmas which just passed and the holidays that we have with the wafat of Imam Rizvi alayhi salam, which was commemorated. In that gathering, of course, Ma'mun Rashid showed great respect to the Imam when he came in. And he made sure that the seat of Imam was, next to him. And then he introduced everyone, and he says, referring to the Catholic, this is where now after the complimentary statements and greeting one another, now Ma'mun Rashid says to the Catholic scholar, Ya Jasliq. The word Jasliq probably is the Arab corruption of the word Catholic. يا جاسليق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا وابن علي بن أبي طالب فأحب أن تكلمه أو تحاجوه وتنصفه. That he is my cousin Ali ibn Musa bin Ja'far. He is from the descendants of Fatima and Ali, and I would like you to have a discussion with him or an argument with him, but be fair in your discussion with him. Jasaliq responds in a very wise way. He says, referring to Ma'mun, he says, كيف أحاج رجلا يحتج علي بكتاب أنا منكره وَنَبِيٍّ لَا أُؤْمِنِ بِهِ. He says, there is no point in having a discussion with him. Because he will talk according to his holy book that I don't believe in him. I do not believe in the Quran. And he will bring the arguments from his prophet whom I do not believe in. So there is no point of any kind of a discussion. And this is where, he basically made a point which is very interesting for us to realize, that if I sit down with somebody from another mazhab, and this is, you will see, very common when we talk about the issue of imamat and khilafat, we don't bring our books. You can't have a debate with a Sunni scholar and say Usul al-Kafi says this, or Tahzib says this, or Bihal al-Anwar says that, because they will say we don't believe in these books. And that is why you see the arguments are always brought from the Sunni hadith books, whether it's Sayyid Muslim, Sayyid Bukhari, or the historian or the Mufassirin who are from Ahl Sunnah wal Jama'ah, because it's only there that you will be able to convince them and bring them to the conclusion that these are your books which are talking about what we believe in. And this is where Imam Rizvi alayhi salam basically responded by saying to him very clearly, يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر به. If I have a discussion with you on the basis of Injil, I will not use the Quran. Are you going to accept it? He says, then I don't have a choice but to accept this invitation to discuss. And this is where the discussion then starts. And Imam actually asked him that you will have the first round. Raise your question. And he says, what is your belief about Isa ibn Maryam and his book? Do you reject it or not? And Imam mentioned two statements which are opposites. He says, أنا مقر بالنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون. He says, I believe in the nubuwwat of Isa and his book. In a nubuwwat where he also gave the basharat and news about the prophet who is coming later on. وأنا كافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد.
And I reject that Isa who talked about everything but did not prophesy the coming of Muhammad after him sallallahu alaihi wasallam. And this is where now the Catholic priest says, this is just a statement you are making. How do you prove this? And this is where Imam says, if I bring a witness for you from your own book, he says, who would be the witness? But the witness has to be al-Adl. He should be a reliable person. This is where we have a problem with our Muslim brothers. They would, at least the Christian here is saying that I want a witness who will be a symbol of Adl. And Imam says, what about John the Baptist? Prophet Yahya, who was born before Isa alayhi salam, and he was actually sent as somebody who was preparing the ground for the coming of Isa ibn Maryam. And he was known as the Baptist because he's the one who baptized Isa himself. And he says, of course, he will be the best one to talk about it. And this is where Imam then says, and this is one dimension of the knowledge that Allah has given to Anbiya and Mursaleen and the A'imma. There is no statement that Imam had gone to any school to learn anything. He didn't go to a college talking about theology and comparative religions. But he says now, then Imam says to him that let us get a neutral moderator. So let us, accept the Jewish scholar who is also familiar with Injil. Let him open the book wherever I say. And he says, okay. And so Imam asked the Jewish scholar, are you able to read Injil? He says, yes, I'm very familiar with it. And then Imam started, pointing the areas. Looking at the theme of the discussion, it's very interesting. Means I was trying to find whether those points of reference that Imam used, whether they still exist in the present version of the Bible, the New Testament or not. And let me just read to you one example that Imam alayhi salam has used. Salawat alayhi. The Bible consists of two books. The earlier part is known as the Old Testament, which is the Jewish book, Bible. And the latter part is the Christian part of the Bible, which is actually smaller. This is the Christian part, and what you have before is the Jewish Bible. And one of the early books in there is the Gospel known as the Gospel of John. And right there, and before even the Nubuwwat of Isa starts, there is a very interesting discussion that when Prophet Yahya, John the Baptist, when he became famous among the Bani Israel as a prominent, religious guide and a very pious person, the Jewish priests and scholars from Jerusalem wanted to find out what is his identity, who is he? Because, people are now going to him quite a lot. And this is in the Gospel of John, chapter 1, where some people were sent, when the Jewish sent priests and others from Jerusalem to ask him, who are you? They know the name, but they wanted to know what is your status, what is your mansab. He confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. Bani Israel were waiting for Christ, for the Messiah. And so they said, this person is becoming very, very well known and famous. People are following him. He's the Baptist, and he's a very religious person. So let us go and ask him whether he is the Messiah or not. And he confesses that I am not the Christ. The Christ was Isa who was going to come. Then they asked him a second question. Then they asked him, what then are you? Are you Elias? It means the Bani Israel were waiting for Christ and also for somebody by the name of Elias. We'll leave that for some other time. And he says,
that I am not. I am not Elias. And he said, I am not. When he said, no, I am not Christ and not Elias, then they asked the third question. Are you that prophet? You see, this is where the Christians still, if you ask them, Bani Israel were waiting for Christ, number one, Elias, number two, and third, when John the Baptist says, I am not this and I am not this, then they ask him the third question. Then, are you that prophet? And he answered, no. It means Bani Israel, even after Isa, were waiting for someone who still in the present version of the existing New Testament is known as the prophet. And that is none other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Again in Gospel of John, chapter 16 now actually, where he actually says, now this is Isa. According to them, Isa is now talking to them, and he says, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. So Isa is saying to his people that it is important for me that I should go away. For if I go not away, you see, if I do not go away, I'm making it more simpler. This is more biblical style. For if I go not away, the Comforter will not come to you. The Comforter here is with the capital C. So Isa is saying there is somebody who is going to come. Now the word, comforter in the Latin version is known as paraclete. And when you translate that into Arabic, it is very close to the meaning of the word Ahmad, which is one of the names of our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. When you ask the Christians, they will say, well, that's the Archangel Jibreel. But here the point is, Isa is saying, if I'm here, he will not come. I have to go away, otherwise the Comforter will not come. So the Comforter is going to come after me. And then, the way he describes him, he says, he uses the term the Spirit of truth about him, that he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatever he shall hear, that shall he speak. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. Exactly translation of the ayat of Quran from Surah Najm about Rasulullah, you will see here in the words used by Isa ibn Maryam when he is talking about the Comforter who is going to come after me. Salawat. And so that's how we see that, Imam basically brought these points to the extent that finally, قال الجاسليق لا أنكر ما قد بان لي في الإنجيل, that I don't have a choice but to accept this reality. I cannot deny it. Then Imam again asked him any other question. And he says, I would like to know, do you know the disciples of Isa ibn Maryam? And Imam actually mentioned the names of all 12 of them. And then at the end, and this is where I would like to, end the discussion, is that Imam realized that this person really, believes in Isa, especially he is coming from a Catholic background. He believes in Isa to be one of the three dimensions of God, because the Catholics believe in Trinity. The Father, the Son, and the Holy Ghost. They are all one and three and one again. And so Imam actually now uses what we call jadali argument. Jadali is when you use an argument which you do not really believe in it, but you intentionally bring in to force the opponent to confess to a reality.
And so Imam says to him, Ya Nasraniyun, Wallahi inna lanu'minu bi-Isa alladhi amana bi-Muhammad. That by Allah, I believe in Isa who believed in Muhammad and his coming. وَلَا نَنْقِمُ عَلَى إِيسَاكُمْ شَيْئًا إِلَّا ضَعْفُهُ وَقِلَّةُ صِيَامِهِ وَصَلَاتِهِ. And he says, I don't have any problem with your Isa except one problem. He was weak spiritually. He didn't do so many prayers and fasting. And this is where the Jasliq, actually jumps. He says, أَفْسَدْتَ وَاللَّهِ عِلْمَكَ وَضَعْفُ عَمْرَكَ. You really have shattered the image of you that I had in my mind. I thought, إِنَّكَ أَعْلَمُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. I thought you were the most learned of the Muslim Ummah. But now you have shattered your reputation in my mind. And Imam said, what did I do? He says, when you say that Isa was very weak spiritually in prayers and fasting, don't you know he used to fast every day and pray every night? And this is where Imam says, وَلِمَنْ كَانَ يَصُومُ وَيُصَلِّي. Whom was he worshipping every night? And for whom was he fasting every day? That is where Imam wanted to bring him to. By talking about Isa in a negative way, because if you believe he is God, then he would not be worshipping anyone. But you are the one he is saying he was, دائم الصلاة and دائم الليل, صائم الداهر وقائم الليل. How can it be? And this is where, Jasliq realized that he has been, put in a situation now he cannot turn this way or that way. Salawat padne ek baar. And so this is just an example of, one of the dimensions of the Fazail of Ahlul Bayt, especially keeping in mind that this was the days of where the majority of the society here is celebrating Christmas. That when we talk about the issue of dialogue again, I think we have to learn the method from our Imams. First of all, we have to have that strong background. And you can't, just rely on your books. You have to study the books of the others, and only then you can be successful in any kinds of discussion that you would have with the others. Salawat. इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इस शहादत की मुनासिबत के लिहाज से चूँकि कल मजलिस हुई थी यहाँ और इत्तेफाक से ये शब जुमा है, उसी टाइमिंग को देखते हुए इमाम के एक ज़िंदगी के पहलू को हमने आपके सामने पेश किया है। सिर्फ़ एक और वाक़या बयान करके मजलिस ख़त्म करना चाहेंगे कि तारीख़ इस्लाम में ख़ुसूसन जहाँ तक अहले बैत का ताल्लुक़ है, जहाँ जहाँ पब्लिक को आज़ादी दी गई है, और बहुत कम मौक़े हैं बनु उमय्या और बनु अब्बास और खुलफ़ा राशिदीन के दौर में भी, कि जहाँ जहाँ पब्लिक को आज़ादी दी गई है तो वहाँ पब्लिक का रुझान हमेशा अहले बैत की तरफ रहा है। और उसी आज़ादी से घबरा के दुश्मनान अहले बैत जो हैं और हुक्मरान जो है हमेशा अपनी पब्लिक को कंट्रोल में रखते थे और अहले बैत को भी मुख्तलिफ़ रिस्ट्रिक्शंस में करार देते थे। आप ये मिसाल देख रहे हैं कि इमाम जब मर्व पहुँचे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 साल इमाम का क़याम वहाँ रहा है। ये 2001 की बात है कि माह रमज़ान में मामून रशीद ने, वो पूरा एक क़िस्सा है क्यों उसने पहले एक स्ट्रेटजी चलाई कि जिसमें वो ख़ुद एब्डिकेट कर दे, इमाम को ख़लीफ़ा बना दे, विथ ए कंडीशन कि इमाम जो हैं मामून रशीद को अपना वारिस वाली बना दें। इमाम ने जब इनकार किया तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, ख़लीफ़ा हम रहते हैं लेकिन आपको वली अहदी कबूल करनी पड़ेगी। प्रेशर इतना था, हालात इतने ख़राब हुए कि इमाम आखिर में मजबूर हुए, लेकिन इमाम ने वहाँ एक शर्त लगाई कि हम न किसी को अपॉइंट करेंगे, न किसी को डिसमिस करेंगे, न कोई फ़ैसला सुनेंगे, न फ़ैसला करेंगे, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी हमें तुम्हारी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं होगा। बेसिकली अपनी लेजिटिमेसी को इमाम ने वहाँ से एक लिहाज से अलग कर दिया।
مامون الرشید نے پھر بھی کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اور اسی ماہ رمضان کے اینڈ میں جب عید الفطر کی بات آئی تو ایک رات پہلے اس نے اصرار کیا امام سے کہ کل نماز عید کی امامت آپ کریں گے شہر مرو میں. امام نے انکار کیا دوبارہ کہ ہمیں تمہارے اس ایڈمنسٹریشن سے کچھ سروکار نہیں ہے. ہمیں ٹھیک ہے، تم نے ہمیں ولی عہد بنایا ہے، وہ باقاعدہ کوئنز اس زمانے میں ایشو کیے گئے تھے امام کے نام سے. لیکن جب اس نے اصرار بہت کیا تو امام نے ایک شرط لگائی کہ ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھائیں گے لیکن ایگزیکٹلی اسی طرح سے جس طرح سے رسول اللہ نماز کے لیے جاتے تھے، نماز عید کے لیے. تو مامون الرشید کو کیا معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پڑھانا ہو. نیکسٹ ڈے اعلان ہو گیا کہ جتنے وزراء ہیں، افسران ہیں، ملٹری آفیسرز، ایڈمنسٹریشن کے جتنے سینئرز لوگ ہیں، سب جو ہیں اپنے بیسٹ یونیفارم میں وہاں جائیں گے امام کے گھر کے باہر، اور ان کی میت میں ان کے ساتھ جائیں گے عیدگاہ تک جہاں نماز عید ہونے والی ہے. اور یہ لوگ بڑے تیار ہو کے آئے. ایک اسپیشل گھوڑا بھی لایا گیا سیریمونیس ٹائپ کا امام کے لیے. اور امام نے یاسر جو خادم تھا اس سے کہا تھا کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ ساتھ چلنا اور جو ہم کریں تم ہمارے ساتھ ریپیٹ کرنا. اور امام جب نکلے ہیں تو پہلی بات انہوں نے دیکھی کہ امام کے پیر میں کچھ نہیں ہے، نہ چپل ہے نہ جوتا ہے. اس لیے کہ سنت نبوی یہ تھی کہ نماز عید کے لیے جب جاتے تھے رسول اللہ تو بیر فوٹڈ ہوتے تھے. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ جب ہمارے ولی عہد جو ہیں وہ پاپ رہنا جا رہے ہیں تو سب نے اپنے جوتے فوراً جو ہے نکالے، کیونکہ بہرحال وہ پروٹوکول کا بھی خیال کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے. اور پھر گھوڑے کو جو پیش کیا گیا، امام نے کہا کہ سنت نبوی ہے کہ چل کے وہاں تک جائیں گے، اور بڑے کام اور اطمینان کے ساتھ. تو یہ لوگ بھی مجبور ہوئے، گھوڑوں سے اترے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. اور امام نے یاسر سے کہا تھا ایوری 10 سٹیپس پہ ہم رکیں گے اور 3 بار تکبیر کریں گے، تم ریپیٹ کرنا. تو امام ایوری 10 قدم پہ رکتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے 3 بار. یاسر ریپیٹ کرتا تھا، دوسرے یہ بزرگان اور افسران اور وزراء سب ریپیٹ کرتے تھے. تو پورا لشکر جو ساتھ آیا تھا وہ بھی ریپیٹ کرتا تھا، اور جو پبلک وہاں گیدر ہوئی تھی وہ بھی ریپیٹ کرتے تھے. محلے والوں نے جب سنا تکبیر کی آواز تو انہوں نے بھی تکبیر کو ریپیٹ کرنا شروع کیا. اس محلے کی آواز دوسرے محلے نے سنی. تھوڑی دیر یہ ریپل ایفیکٹ جو ہے، ہر 10 قدم پہ امام تکبیر کہتے تھے اور یہ آواز پورے شہر مرو میں جو ہے ون آفٹر انادر یہ آواز گونجتی چلی جاتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد فضل آیا مامون الرشید کے پاس، جو وزیر تھا فضل. اس نے کہا اگر حکومت کی خیریت چاہتے ہو تو ان کو واپس بلا لو. فوراً اس نے فضل کو بھیجا اور کہا کہ آپ جو ہیں چونکہ آپ گھوڑے پر نہیں جا رہے ہیں، دور ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے تکلیف کے خاطر خلیفہ نے کہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ امام کی جو پاپولاریٹی یا محبوبیت تھی لوگوں کے دل میں وہ جانتے تھے. یعنی ان کے لیے نماز عید کی گیدرنگ بھی جو ہے کہ اگر امام لیڈ کریں تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ امام اگر وہاں کچھ کہہ دیں تو یہ پوری پبلک جو ہے امام کے ساتھ ہو جائے گی اور خلیفہ کی حکومت جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں امت کو آزادی دی گئی ہے ان کا رجحان ہمیشہ اہل بیت کی طرف رہا ہے. اس لیے کہ آپ ایک واقعہ وہ دیکھیں، 3rd خلیفہ کے قتل کے بعد پبلک جمع ہوئی تھی مدینہ میں، اور جو ڈیلیگیشنز آئے تھے کوفہ سے اور مصر سے، جو سب جمع ہونے کے بعد اصرار کیا تھا علی سے. یعنی پہلی بار جو ایک لحاظ سے آفیشیل پوزیشن کسی اہل بیت کے امام کو ملی ہے وہ پبلک کے بنیاد پر. اور اس کے بعد دوسری مثال امام رضا علیہ السلام کی ملتی ہے، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی پبلک کو آزادی دی گئی ہے پبلک کا رجحان اہل بیت کی طرف رہا ہے. اور اسی لیے حکومت انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یا ان کو ریسٹرکٹڈ ایریا میں رکھیں تاکہ لوگ ان سے مل نہ سکیں، یا لوگوں کو روکا جائے تاکہ وہ ان سے مل نہ سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مامون الرشید ہی ہے جس نے یہ پلان بنایا کہ امام کو، یہ سفر میں جا رہے تھے، مرو سے بغداد کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن یہ کوئی کنٹینیوس سفر نہیں تھا. مختلف مقامات پر
قیام ہوتا تھا. سناباد ایک جگہ ہے جسے آج مشہد کہتے ہیں توس میں. وہاں پر کچھ دنوں تک قیام رہا اور وہاں در حقیقت مامون الرشید نے وہ فیصلہ کیا کہ امام کو زہر دے کے اپنے راستے سے وہ ہٹا دیں. اور جس دن دعوت دی گئی ہے امام کو مامون الرشید کے گھر کھانے کے لیے، اس دن امام نے کہا تھا یاسر الخادم سے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور مامون الرشید کے گھر سے جب ہم نکلیں گے اگر ہماری ابا ہمارے دوش پر ہو، کندھے پہ ہو، تو سمجھنا کہ ہم خیریت سے ہیں، لیکن اگر یہ ابا ہمارے سر کے اوپر ہو تو سمجھنا کہ ہمیں زہر دے دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ کوئی کلام مت کرنا، گھر تک ہمیں لے جانا اور پھر جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس کمرے کے دروازے کو بند کر دینا، اور ہمیں کسی بھی لحاظ سے پھر ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امام گئے ہیں وہاں پر، اور کھانے کے بعد جب انگور پیش کیا گیا ہے امام کو اندازہ تھا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ علم ہوتے ہوئے بھی، علم غیب ہوتے ہوئے بھی معصوم امام جو ہے علم کو اپنے ذاتی معاملات میں یوز نہیں کرتا ہے. یہ اور سخت امتحان ہوتا ہے. حقیقت کو جانتے ہوئے بھی وہ نیچرل کوز اینڈ ایفیکٹ کے پروسیس کو جاری ہونے دیتے ہیں. اور امام نے اس انگور کو کھایا ہے، احساس ہو گیا فوراً، اور اٹھ جاتے ہیں وہاں سے دسترخوان سے. جب باہر نکلے ہیں تو یاسر نے دیکھا کہ امام نے اپنے ابا کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے. خاموش ساتھ ساتھ چلنے لگا. امام گھر پہ جاتے ہیں، جو کمرہ تھا اس میں چلے جاتے ہیں. یاسر نے دروازہ بند کر دیا اور امام اسی کرب اور تکلیف میں رہے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام کی وفات وہاں واقع ہو جاتی ہے اسی زہر کی وجہ سے. امام محمد تقی علیہ السلام امام جواد کی خدمت میں پرسے کے لیے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ روایات کے مطابق یہی ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا جنازہ جو ہے بڑی عزت و شان کے ساتھ مامون الرشید نے اٹھوایا ہے، اور باقاعدہ مین جو شہر کا میدان تھا وہاں نماز جنازہ ہوئی اور عزت و احترام کے ساتھ امام کو دفن کیا گیا. اور اس سے پہلے امام جواد جو ہے معجزے کی بنیاد پر وہاں آئے تھے. یہ امام رضا علیہ السلام کو زیارت میں ہم لوگ جو غریب الغرباء کہتے ہیں، وہ واقعاً وہ غریب تھے اس لیے کہ وہاں گھر کا کوئی فرد نہیں تھا امام کے ساتھ. اور امام جواد علیہ السلام بعد میں معجزے کی بنیاد پر آتے ہیں، اور ظاہری جو نماز اور تدفین ہوئی ہے اس سب سے پہلے غسل اور کفن اور نماز جو ہے امام جواد نے اس کمرے میں پڑھی ہے. امام جواد کی خدمت میں پرسے کے لیے صرف ہم ایک جملہ کہنا چاہیں گے کہ امام مدینہ کہاں ہے اور توس کہاں ہے. اس فاصلے کو آپ دیکھیں، پھر بھی آپ کے لیے ممکن تھا کہ معجزے کی بنیاد پر، اعجاز کی بنیاد پر آپ بابا کے پاس پہنچ سکے. آپ نے غسل دیا، کفن دیا اور نماز پڑھی ہے اس کمرے میں. لیکن آج مجھے ایک اور بیٹا یاد آتا ہے کہ جو اپنے بابا کے بالین پہ نہیں پہنچ سکا، نہیں اس لیے کہ بہت دور تھا. امام جواد سے یہی کہیں گے مدینہ کہاں اور مشہد کہاں، اور خیمہ امام زین العابدین کہاں اور مقتل امام حسین کہاں. فاصلہ کچھ نہیں ہے. جو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ خیمے جہاں لگے تھے اور جہاں امام کے قتل گاہ ہے فاصلہ کچھ نہیں ہے، کچھ قدموں کی بات ہے. لیکن امام زین العابدین حالات سے مجبور تھے، نہیں جا سکے. وہاں ایک بہن تھی جس نے بھائی کے شہادت کو دیکھا ہے. یہ تو امام جناب زینب ہیں جو اس خیمے میں آنے کے بعد عابد بیمار کے شانے کو ہلاتی ہیں، بیٹا آنکھوں کو کھولو یا آواز سنو. آسمان سے جو آواز آ رہی ہے، الا لقد قتل الحسین ابن بکربلا. امام نے حکم دیا کہ خیمے کے پردے کو کھولا جائے، اور جب باہر نظر جاتی ہے امام زین العابدین دیکھتے ہیں کہ ایک نیزہ بلند ہوا اور بابا کا سر نظر آتا ہے. السلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. خداوند اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.